Добрий день всім. Я Андрій Андрусяк і з вами українська мовна телекомпанія «Столиця». Сьогодні ми розмовляємо з деканом юридичного факультету Академії праці і соціальних відносин і туризму, доктором юридичних наук, професором Журавлем Ярославом Володимировичем. І сьогоднішня тема нашої зустрічі, треба також сказати, що ми цією нашою програмою запускаємо цикл зустрічей, під час яких ми будемо обговорювати питання законодавства, зокрема, як воно застосовується в Україні у стосунку до народовладдя. Okay, so we are having here as a cycle of the new programs. We are going to talk about how the authority of people in Ukraine is implemented, and we are having here the Dean of the Law Department of the Academy of Labor and Social Relationship and Tourism, PhD in Law Professor and PhD in Law ЖУРАВЕЛЬ Ярослав Володимирович. Отже, пане Ярославе, хотілося б до вас поставити таке питання. Значить, в тому, що стосується місцевого самоврядування, в яких актах, в яких законах дається визначення цього поняття, тому що нам, як глядачам, нам цікаво дізнатися, яким чином відбувається взагалі народовладдя в Україні і на якій підставі воно здійснюється або може здійснюватися. Okay, so the first question that we're discussing and we're asking Mr. Žuravel is what specific laws are applied in Ukraine that give the definition or determination of the local self-government or local governance? Вітаю всіх з нашою зустрічю, шановні телеглядачі. Хочу вам повідомити про те, що місцеве самоврядування в Україні – це та публічна влада, яка об'єднує кожного з нас. Адже кожен з нас є якимсь членом територіальної громади. Вся Україна розподілена на 24 області. Давайте так, може я спочатку ви будете трошечки, я буду перекладати поступово. Okay, so we are talking here about the local self-government, and we need to understand that this is something that belongs to every one of us as public authority, because this unifies us all. We are all members of specific territorial communities. Що таке місцеве самоврядування з точки зору законодавця? Це право територіальної громади, тобто жителів села, селища, міста або добровільне об'єднання територіальної громади в одну територіальну громаду, вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. So basically what this means is the authority of every member of the community, as we're all members of specific territorial communities. So the inhabitants of those territorial communities, they have the right to decide, to make decisions about specific issues at the local level. Але це визначення, яке випливає з декількох нормативних визначень, які містяться в різних нормативно-правових актах. But the thing is that this definition of local self-government is defined in several acts, in several legal acts, in several laws, and they're different between themselves. І не треба дивуватися, що в нашому українському законодавстві виникають випадки ось таких невідповідностей, коли один закон говорить про те чи інше явище одне, інший говорить інше, а третій ще й щось своє. This is actually not an unusual system not an unusual issue in the Ukrainian law when specific laws define various notions in different way. Whenever we have one law defining one thing in one way, the second one in another way, and the third one in still another way.
І ми з вами зараз маємо ситуацію, коли в країні діє Конституція України, Закон України про місцеве самоврядування в Україні і третій нормативний акт, який є частиною національного законодавства України, Європейська хартія місцевого самоврядування. В кожному з цих нормативних актів є визначення поняття місцеве самоврядування. What we are having right now in Ukraine is that this definition of the local self-government is given in 3 different laws, including the first one, obviously, the Constitution of Ukraine, the second one being the law of Ukraine on the local self-government, and the third legal act that also gives the definition to local self-government is the European Charter of the local self-government. And each of those legal acts give a different definition of what we're talking about. І отут для кожного українця дуже важливо дізнатися, так що ж таке місцеве самоврядування, як інститут публічної влади, яке кожного з нас робить суб'єктом, який впливає на вирішення питань місцевого значення. And this is why it is important for every Ukrainian to understand what this definition is and how this can be applied in order, because we are all basically agents of the local self-government, how we can apply it in order to be able to decide issues at the local level. І так, в системі законодавства України ми всі знаємо, що Конституція України є основним законом нашої держави. As we all know, the Constitution of Ukraine is the key, is the main law of our state. Тут дуже важливо сказати про те, що Конституція України визначає місцеве самоврядування як право територіальної громади, жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Стаття 140. What we are having as the disposition in the Constitution of Ukraine is that local self-government is determined as the right of the people living in a specific settlement, in a village, in a group of villages that constitute a local territorial community, to independently, on their own, decide specific issues within the law, within the laws of Ukraine, within the Constitution of Ukraine, and this is the definition that is given in Article 140 of the Constitution. І тут, напевне, одразу кидається в очі звичайному читачеві законодавства України про те, що це визначення перевантажене іншим визначенням. Тобто законодавець у визначенні поняття місцеве самоврядування вмістив визначення територіальної громади. Це перше, на що ми звертаємо увагу, і це те, що не зовсім відповідає правилам, загальноприйнятим правилам нормотворчої діяльності. What we are seeing in this particular article 140 is that this definition is overburdened with other definition, because we have in the same article basically the definition of what the territorial community is, and this is something that is not governed by the usual or normal rules of legislative power. Друге, на що необхідно звернути увагу, це те, що в Конституції України місцеве самоврядування визначається як право. Право територіальної громади вирішувати питання місцевого значення. The second thing that we should pay attention at is that it gives the definition and defines it as a right of a territorial community to decide the issues of the local at the local level. Далі, людині, яка в силу своїх повноважень працює з законодавством про місцеве самоврядування в Україні, одразу кидається у вічі формулювання про те, що територіальна громада, далі тире, жителі села чи добровільне об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, далі через кому селища та міста. Тобто визначення поняття територіальна громада не
повністю відображає сучасні українські реалії. Another thing that we can pay attention at in this article is that it gives the understanding, it gives the formulation of the territorial community as inhabitants of a specific village, a group of villages voluntarily united into the territorial community, a settlement or a city which is not in line with the current realities of Ukraine. Оскільки Закон України про добровільне об'єднання територіальних громад дозволяє об'єднуватися не тільки селам в об'єднану територіальну громаду, але і селам, селищам і містам, що не відображено у визначенні поняття територіальна громада в статті 140 Конституції України. Why is that? Is because a voluntary merger, let's say, unification of inner territorial community does not necessarily include only villages as it is defined in this article, but also can be applied to settlements and cities or towns. Далі, що важливо, на що треба звернути увагу? В Конституції України говорить про те, що місцеве самоврядування є правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Another thing that we should pay attention at is that this definition tells us that it is a right of a territorial community to be able to independently on their own make decisions of local importance within the law and the Constitution of Ukraine. У мене питання до законодавця, який писав Конституцію. Скажіть, будь ласка, так ми виключно самостійно вирішуємо питання місцевого значення? Чи ми можемо це зробити через наших представників, через органи та посадових осіб місцевого самоврядування? And here's the question that should be raised about this definition, and particularly the question is, do we make those independent, our own decisions, and we can do that as our right, or we have to come and get the support of the specific bodies and officials that are also enabled to do that. Для того, щоб трішки розібратися в змісті статті 140 Конституції України, необхідно проаналізувати статтю 2 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, яка більш деталізує конституційну норму. In order to be able to understand in more details this Article 140 of the Constitution, we should refer to Article 2 of the law of Ukraine on the local self-government, which gives a clearer and more detailed definition of what the self-government is. І тут ми з вами маємо дещо інше визначення поняття, яке більш деталізовано в окремих аспектах. Якщо можна вас перебити буквально на секундочку, ми говоримо зараз про різницю в трьох актах. І ми зараз намагаємося зрозуміти, який з цих актів дає найбільш повне і найбільш докладне, і найбільш таке, яке можна застосувати до наших теперішніх реалій, визначення того, що є місцеве самоврядування. Чи я правий? Translate. So basically the question is whether Mr. ЖУРАВЕЛЬ is going to explain to us what the difference in those three legal acts is, and what is this definition that is given in the three acts that is more accurate, that is the most accurate and the most applicable to the current Ukrainian reality. Абсолютно правильно. Ми, як юристи, ми намагаємося зрозуміти істинну сутність поняття місцеве самоврядування, оскільки не зрозумівши обсяги наших можливостей як членів територіальної громади, як частинки місцевого самоврядування, яке є інститутом громадянського суспільства, ми не зможемо осягнути до кінця свій правовий статус як громадянина України.
Тому для нас важливо зрозуміти, що таке місцеве самоврядування і яка сутність і зміст закладений в це поняття. This is why it is a correct question, and why it is correct is because we, as citizens of Ukraine, need to understand the actual essence of what our possibilities are, of what our chances are, what we can do, and the parts that give us a necessary understanding of what this definition is, and as part of it, what our status is as a citizen of Ukraine. And this is why it is important to understand for us what the definition is and what the definition contains and how we can apply it. Ми всі розуміємо, що конституційно-правова норма є нормою прямої дії. Але коли ми ще раз резюмуємо по визначенню поняття місцеве самоврядування, закріпленому в статті 140, ми розуміємо, що тут обірваний зміст. Не все правильно, коректно викладено. We understand here that there is a specific disposition, the norm of the law, and this is a so-called direct action law. And but we see in the Constitution, in particular in the Article 140, that this content, the actual definition, is broken. It's not full enough. Аргументую. Якщо беремо статтю 2 Закону про місцеве самоврядування в Україні, яка і націлена деталізувати конституційно-правову норму, то вона вже визначає місцеве самоврядування не просто як право територіальної громади, а і як реальну здатність територіальної громади вирішувати питання місцевого значення. Це суттєво доповнює по змісту сутність поняття. And when we so we need to look at Article 140 of the Constitution in Ukraine in a broader light, and this is why we refer to this Article 2 of the law on local self-government, which gives us all the necessary details about what a self-government is, and because it says that it's not only a right of the territorial community to be able to make decisions at the local level of deciding and resolving local issues, but it is also an ability of the territorial community to do so, and this gives us all necessary rules to do. Це суттєве доповнення змісту поняття місцеве самоврядування, оскільки ви добре знаєте, що в Україні відбулася реформа децентралізації. У нас відбулося об'єднання багатьох територіальних громад, які по завершенню цієї реформи дійсно набули ознак реально здатних вирішувати питання місцевого значення. Why this is important is because this gives us a very concrete and specific addition to what this definition is. And in particular, we see why this is important is because in Ukraine we have had the decentralization reform, which gave all necessary rights to the territorial communities and for them to be able to take necessary decisions and apply their real power at the local level. Більше того, в статті 2 Закону України про місцеве самоврядування в Україні зазначається, в статті 2 Закону України про місцеве самоврядування в Україні зазначається, що місцеве самоврядування – це право територіальної громади не лише самостійно, а і під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення. Тобто прогалина конституційної норми компенсована в законі про місцеве самоврядування в Україні. Another thing that is important about this Article 2 of the law on the local self-government is that it actually details and gives more substance to what the Constitution defines, and in particular it says that it is not only the right of independent decisions, but also it gives the right to the territorial community to be able to address to the specific organs and to specific officials that have the ability and mandate to take those decisions. Якщо можна, я вас переб'ю. Таким чином ми маємо
Конституцію, статтю 140, ми маємо статтю 2 закону про місцеве самоврядування, і ми також маємо ще якийсь третій, я так розумію, акт, який теж визначає поняття місцевого самоврядування. Абсолютно. So basically, we are dealing here with 3 different acts. We have the Constitution of Ukraine, Article 140. We have the Article 2 of the law on the local self-government, and we have still a third legal act that gives us another definition. Абсолютно вірно. В нас на сьогоднішній день частиною національного законодавства України є міжнародний договір, який ратифікований Верховною Радою України і який безпосередньо має відношення до місцевого самоврядування. Цей акт називається Європейська хартія місцевого самоврядування. Absolutely. This means that as part of the Ukrainian legislation, part of Ukrainian law, we have this the international treaty that was ratified in якому році він був? 97-му. That was ratified in 1997, which is the European Charter of the local self-government. Якщо можна, можете пояснити, яким чином відрізняється поняття в Європейській хартії, точніше не поняття, а визначення, від того, що ми маємо в нашому законодавстві українському? Translate. So meaning that we need to understand what the difference is between the definition as it is defined in the European Charter and in the Ukrainian law. Так, стаття 3 Європейської хартії місцевого самоврядування зазначає, що місцеве самоврядування означає право і спроможність, увага, органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання та управління суттєвою часткою публічних справ під власну відповідальність в інтересах місцевого населення. Суттєва частка? Суттєвою часткою публічних справ. In particular, Article 3 of the Charter gives us a definition where it says that it is the local self-government is the right and ability of the bodies of local self-government to be able to regulate and to manage and to exert governance of a considerable part of public affairs, of public businesses, with the responsibility that is borne directly by the public officials. І в цьому ж полягає величезна різниця, що місцеве самоврядування є правом, виходить, не громад, не жителів місцевих, а органів місцевого самоврядування. Це суттєва різниця, це та ознака, яка відрізняє визначення поняття місцеве самоврядування, подане в статті 140 Конституції України і статті 2 Закону про місцеве самоврядування в Україні. And here's the difference, which is a very substantial and considerable difference that we have here in Article 3 of the Charter, which says that this is it's actually not the right as it is defined in the Constitution as the right of citizens, but it is the right of the local self-governing bodies to make those decisions, which is actually a very substantial difference. Окрім того, що основним суб'єктом, який володіє правом на місцеве самоврядування, є органи місцевого самоврядування, а не громади. В Європейській хартії також зазначається про те, що органи здійснюють регулювання і управління суттєвою часткою публічних справ. Не йде мова про питання місцевого значення, а говориться про регулювання та управління суттєвою часткою публічних справ.
Another difference that we see here in Article 3 of the Charter is that it says that the local self-government bodies and not the territorial communities that have the right to regulate and to manage public affairs, and it is also a substantial difference. І що важливо ще з'являється у визначенні поняття? З'являється відповідальність. Тобто ознака місцевого самоврядування є те, що органи місцевого самоврядування зобов'язані діяти, регулювати і управляти питаннями публічних справ під власну відповідальність. Це означає, що якщо щось зроблено не так, то відповідати за це повинен орган місцевого самоврядування. Another substantial difference is that it is we have here a notion of responsibility. So this responsibility is borne by the local self-government bodies, and this means that local self-government bodies which shall regulate and manage public affairs under their responsibility. This means that if something goes wrong, they have to bear the specific responsibility for whatever goes wrong within the territorial community. І що суттєве, і що важливе в Європейській хартії місцевого самоврядування, на мою думку, це те, що зазначено, що органи місцевого самоврядування зобов'язані діяти в інтересах місцевого населення. Another thing that is very important in this issue is that the Charter defines that the organs, that the self-government bodies have to act in the interests of the local population. Але тут можуть виникнути питання: а якщо інтереси місцевого населення ідуть врозріз з інтересами держави, як тоді бути органом місцевого самоврядування? And here's the question that arises: if the interests of the local population are not and differ from the interests of the state, how do local self-government bodies have to act in this case? Як ми розуміємо, в діяльності органів місцевого самоврядування в Україні їхня діяльність повинна спрямовуватися на забезпечення, на поєднання інтересів як держави, так і інтересів територіальних громад. As we understand it, the activities of the local self-government bodies have to be aimed at being able to unify, to merge the interests of the state with the interests of the local communities and local population. Але ж у визначенні поняття місцеве самоврядування ні в Конституції України, ні в Законі України про місцеве самоврядування в Україні немає терміну про інтереси місцевого населення. But unfortunately, neither the Constitution of Ukraine nor the law on the Ukrainian law on self-government defines what the interests of the local population are. Ми вже маємо відповідь на ці інтереси в статті 10, де зазначається, що статті 10 якого? Закону України про місцеве самоврядування в Україні, де зазначається, що органи місцевого самоврядування, ради, представляють спільні інтереси. Якщо ми говоримо про районні та обласні ради, то вони представляють спільні інтереси територіальних громад відповідно району та області, а ради сільські, селищні, міські представляють інтереси своїх територіальних громад. And we have the response to that. The answer is in Article 10 of the law of Ukraine on local self-government, which says that the local self-government bodies, in particular councils, they have to represent the common interests of the state and the local population when it comes to towns and cities, but when it comes to territorial communities that unify villages, we have village councils that have to do that. І так може виникнути питання. Якщо настільки три різні визначення ми маємо в законодавстві України, яким з них користуватися для того, щоб правильно, раціонально використати зміст законодавства?
Дійсно, тут постає питання, якщо є 3 акти, да, то які з них, так би мовити, можна визначити правильно, як головний, чи правильний, чи такий, що дійсно відповідає реаліям України для того, щоб люди могли реалізувати своє право. So basically the question is about these 3 different acts and which one of them should be applied in Ukraine in order to answer the realities of Ukraine to be the most correct and the most applicable. Простою відповіддю могла б бути відповідь, що Конституція України як основний закон закладає основи правильного розуміння місцевого самоврядування. We might answer this question is by the way of saying that the Constitution of Ukraine, as the main law of Ukraine, it gives the basis for application of all other laws of Ukraine. Але ж ми маємо статтю 9 Конституції України, де зазначено, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. But at the same time, we have Article 9 of the Constitution, which says that the international treaties ratified by the Parliament, they are part of the Ukrainian law. І от укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України. This also means that concluding international treaties that are in contradiction to the Ukrainian law can only be done when the Constitution is amended. І тоді у мене питання до народних депутатів, які ратифіковували Європейську хартію місцевого самоврядування. Ви надали дозвіл на обов'язковість норм Європейської хартії місцевого самоврядування в умовах, коли основним суб'єктом в Європейській хартії місцевого самоврядування є орган місцевого самоврядування. А в Конституції ми маємо первинним суб'єктом місцевого самоврядування саме територіальну громаду. And so the question arises to the Ukrainian parliamentarians who ratified the European Charter, which gives the permission to the local self-government bodies, rather in contradiction to the Constitution of Ukraine, which defines this as the territorial community. Тобто виходить, пане Ярославе, що депутати фактично проголосували, ратифікували цю хартію в розріз із Конституцією. Яку треба було міняти? Конституцію. У 97-му році. 96-й прийняла Конституція, 97-му вони ратифікували в липні і повинні були привести у відповідність. This means, ще тоді. Ще тоді. This means that back in 97, when the European Charter was ratified by the Ukrainian Parliament, this is when the Ukrainian Constitution had to be amended, but it wasn't. І тоді постає питання, як же нам тоді чинити, що нам тоді робити в такій ситуації? So basically the question arises what we can do about the situation that is in place. На мою думку, ми маємо переглянути визначення поняття місцевого самоврядування саме в Конституції України. Саме там необхідно виправити ті помилки, які містяться. Зрозуміло, чому вони там є. Конституція була першою. Вона в 96-му році була прийнята, і на її деталізацію було прийнято окремий закон про місцеве самоврядування в Україні. The first thing to understand is that in Mr. Žuravel's opinion, we need to revise the actual definition of what the local self-government is in how it is defined in the Constitution, because the Constitution was adopted in 1996. So this was actually the first
act, the basic act, which then later was detailed by the law on в якому, нагадайте, році був прийнятий закон про місцеве самоврядування? 97-го, 21 травня. So basically it was detailed by the law on self-government that was adopted in the next year, meaning in 1997. Тому лише тоді, коли ми будемо мати з вами чітко встановлені межі і сутність місцевого самоврядування в конституційно-правовій нормі, тільки тоді ми зможемо мати чітке, повне визначення поняття місцеве самоврядування, яке вже буде деталізовуватися по окремим аспектам, по окремим нормам закону про місцеве самоврядування в Україні. So in Mr. Журавель's opinion, we need to amend the constitution because it will give us all of the limits and the essence of what the self-government is, and it will be actually in line with the law on self-government, giving it a full understanding, full notion and definition of what self-government is. Можливо, пане Ярославе, ви хотіли б ще до цього додати ще якісь свої думки з приводу цього? Maybe you would like to actually add something to what has been already said. Я хотів би сказати нашим телеглядачам, що насправді все українське законодавство, не тільки що стосується місцевого самоврядування, але і багатьох інших аспектів публічної влади в Україні, пронизане нормами, які не узгоджені між собою. The first thing for our viewers to understand is that the entire legislation of Ukraine has many cases when it has contradictory dispositions inside the law. Я дуже негативно відношусь до випадків дублювання визначень різних понять в різних законах. And specifically, Mr. Журавель is saying that he is very negative. He has a very negative opinion about the duplication of various norms of different laws. Якщо вже законодавець так хоче продублювати це визначення, він повинен розуміти, що визначення, подане в попередньому законі, повинно відповідати тому визначенню, яке він дублює в іншому нормативному правовому акті. This means that if parliamentarians choose to duplicate some specific definitions within various laws, this means that this definition in the later law has to be exactly the same as it was in the previous law. І навіть якщо подано визначення поняття місцеве самоврядування в Конституції України дуже коротко і фрагментарно, я б сказав, то це все рівно не означає, що таке визначення має право бути в Конституції. Я вважаю, що визначення поняття місцеве самоврядування, яке міститься в законі про місцеве самоврядування в Україні і в Конституції України, повинні збігатися повністю. And also Mr. Журавель is saying that he thinks that even though this definition that is given in the Constitution related to the self-government is short and is not full, this does not mean that it is defined in a more full way in the law on self-government, but it doesn't mean that they have to be different versions of it. They have to be exactly the same in the Constitution and in the law. Більше того, я хочу сказати, що законодавець практикує навіть не просто відсутність повного змістового. Це ще невелика проблема, коли визначення понять не повністю співпадають в різних законах. Проблемою є те, що в різних законах часто норми йдуть врозріз одна з іншою. При цьому на практиці створюючи перепони в діяльності і органів місцевого самоврядування, і їх посадових осіб. We have maybe the fact that these definitions in various laws are not identical is not that big of a problem. The real problem that we have with this is that the norms that are given in various pieces of legislation they often contradict to each other, which gives a contradictory
understanding for the activities of various bodies and how various officials have to act. І ми про такі випадки невідповідності одного закону іншому будемо говорити в наших подальших зустрічах, якщо буде цікаво нашим телеглядачам. And we would like to, if it is of any interest to our viewers, we will discuss these discrepancies in the law in our next programs. Добре, дуже дякую вам. І тоді ще хотілося б, можливо, поговорити в наших наступних передачах про те, яким чином, що, власне, є територіальна громада, яке її визначення, що ми можемо з нею робити як громадяни, і як ми можемо брати активну чи неактивну участь у її діяльності. So basically, we would like then to discuss during our next pieces of our programs about what the territorial community is and what we as the citizens, as the members of territorial communities can do, and what our rights are. Чи ви погоджуєтеся з таким планом на нашу наступну зустріч? Добре, обов'язково. Тоді до наступної зустрічі, де ми з вами будемо говорити про проблеми законодавства України про територіальну громаду. Okay, so thank you so much. And we are going to talk about the territorial community and the norms of legislation that regulate it in our next program. І ми з вами прощаємося і до нових зустрічей. Дякую вам. Дякуємо.